come in, sir? Yes, Yes. come in, please. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. બેસો. Thank you, sir. માસ્ક ઉતારી શકો છો અને તમારો પરિચય આપો. Sir, my code number is J04, sorry. And I've done Bachelor's of Science in Chemistry. After my graduation, I started preparing for civil services. Apart from it, sir, last year I also volunteered as a social studies teacher in a school to grade 3 students. And as a hobby, sir, I like to make a digital illustration or digital art using a tablet and a technical pen. What is NFT? NFT. So can you... Non-fungible. So I'm not able to recall. You said the digital art. Recently, a word बहुत famous है. Sir, I'm not aware of it. I'll read about it. Pardon me. ઓકે. કેમેસ્ટ્રી ભણ્યા છો તો પછી કેમ તમે સોશિયલ સ્ટડીઝમાં ભણાવવામાં ઇન્ટરેસ્ટ ધરાવ્યો? કેમેસ્ટ્રી નહીં ભણાવી શકતા? Sir, actually, मैं volunteer करी थी. I was there as a volunteer, and at that time, the school needed the social studies teacher to grade 3 students. There was already a teacher, but she had left, and there was only a little syllabus which was left. So I was asked to volunteer. So I just had volunteered over there. Since I've not done the B.Ed degree, so technically I'm not eligible to teach as a teacher. તમારા ઇન્ટરેસ્ટ એરિયા ક્યાં કીધા તમે? Sir, ડિજિટલ આર્ટ પછી? sir, yes, digital art is something that I do as hobby. Sir, મતલબ શું કરવો એમાં ડિજિટલ આર્ટમાં? સર એમાં એવું હોય કે જે ટેબ્લેટ હોય આપણે આપ ડિજિટલ આર્ટ ઓર એઝ અ એનિમેશન ઇફ આઈ સે યુ ગેટ અ બેટર આઈડિયા સો એનિમેશન you can make on computer. There are various apps such as Adobe Illustration or Adobe Draw or Clip Studio Paint. These are some apps on which you can just go and you can start drawing. We do the painting right in physical format, but this is the painting which you can do on digital format. What is the applicability in real life? Sir, in real life, we see a lot of digital arts on street. For example, when there was a time of pandemic, we saw a lot of posters which were kind of digitally made to make public aware of it. And they're very attractive, so people can just look at it and, we can make them aware that wear a mask or use sanitizer and all. Okay. કોરોના વેક્સિનેશન એમાં સપોઝ મેક્સિમમ લોકોનું પાર્ટિસિપેશન થાય એના માટે તમને કોઈ એવો ડિજિટલ આર્ટ રિલેટેડ કોઈ પ્રોજેક્ટ કરવાનું કહે તો તમે શું એમાં કરી શકો? Sir, કોઈ એનિમેશન કેવું બનાવી શકો તમે એમાં? Yes, sir. We can make a video, say of about 1 to 2 minutes, where we can show to people if they take vaccines, what will be the benefit of not only their individual benefit, but benefits to their family, the protection to their family. And એની મીમ્સ ટાઈપ વિડીયો? Yes, sir. Memes they can also create. Sir, recently I had seen a meme on Twitter. So it was a meme of a coronavirus that kind of made a monster-like coronavirus and people running away from તમે it. બનાવ્યો છે મીમ્સ ક્યારે? Sir, digital no, art sir, I do not. યુ make જસ્ટ memes. ઇન્ટરેસ્ટેડ કે બનાવો છો તમે No, sir, એનિમેશન? I like watching memes and all, but I do not make the memes. ઓકે. સો BSc Chemistry. Ji, sir. From where? Sir, KSKV Kutch University. Kutch University. Yes. Sir, Tolani College, which is an affiliated college with the Kutch University. Okay. In which year? So 2016 I graduated. And you are preparing from? Then onwards I'm preparing. 2016. Yes, sir. This is your first? So this is my second mains and first interview. Okay. First means? So first mains I wrote in 2019, March 2019. I couldn't make it to interview. Sir, then in 2020 I wrote prelims, but unfortunately I couldn't qualify prelims. Then in 2021 March prelims and mains I could qualify What you observe yourself about, sir, in particular. to get unsuccessful to crack the examination? Sir, I think sometimes mains answer writing practice was something that I thought that I would be able to do, but I didn't practice well. So what happened in the actual examination in 2019, there were some questions that I knew very well, but I somehow couldn't recall, or I was not up to the mark with the speed. So some papers I couldn't complete.
As you being a student of chemistry, do you have an idea about the rare earth elements? Sir, rare earth elements. Sir, I'm not able to recall right now. Okay. Do you have an idea about the Basel Convention? Sir, Basel Convention is on the hazardous chemicals. Yes. Yes, sir. Which type of components are included in the Basel Convention? So there are various hazardous chemicals such as Name any three. sir, H2SO4 and sir, that's the one I can recall right now. Okay. Digital art. Yes, sir. Give me the exact definition of it. So the exact definition would be that digital art is a kind of art which is digitally made using maybe an app or a software made on maybe computer using a mouse or a tablet using a digital pen. Okay. Social subject. Social Social studies. teacher. Social studies teacher to grade 3 students. Sir. What do you understand by your teaching skill? What are the social problems students are facing in their career life? So there could be many. So one of the problems that I feel is the exposure and the limited exposure in some areas, because we have cities like, if someone is getting educated in cities like Ahmedabad or Baroda or Surat, so they have more exposure, more opportunities. Since they come from maybe elite colleges, they have more programs, they can participate. But sir, in remote areas, for example, I come from Kutch. So there are so many schools over there where they do not organize anything that If you gives are platform. if you are appointed in the social and the welfare department of Gujarat government, Yes, sir. then what are the major changes you would like to do for social sector? For education sector or for social sector? For social sector. Sir, one of the things would be that I would like to bring technology in the remote areas. As we have seen during pandemics, technology has helped a lot. Even in the remote areas, people could go home and work from their home. And it's not that they have to migrate to the cities for opportunities and all. So social development can also be, we don't need to bring people to major city areas. We can bring the social development through cities in the remote areas. Okay. How you can? Through technology, sir. Sorry. Okay. Which type of technology and which type of plans are going on by the help of government of Gujarat or the central government to end the social dividation amongst the society or the community? Which are the plans? Sir, when it comes to end the divide that we have in terms of technology, so sir, technology is being made more accessible for people in the remote areas, such as we have much cheaper internet in India, so that any person can possibly afford it. And so there are so many tablet distribution to students, like in 1500 tablets they are distributing to students. So sir, that is there. And sir, at village level we have apps like eGram, which connects the Gram Panchayat. Sir, we have something called Seva Setu, which connects. Do you heard about the BharatNet project? Sir, BharatNet project, sir, I have a limited knowledge on it, but I think, sir, it's connecting villages, maximum Yes. villages with internet. Digital India program. Yes, the Digital India program is the flagship, one of the flagship programs of the current government. Okay. Sir. Suppose you have to create a digital walkthrough of India. Digital Walkthrough. okay. Yeah. Yes. So India digitally कैसा दिखेगा? So it has to be a small animation or a small series of animated images. What all you would like to draw as a digital, digitally किसी को दिखाना है कि India digitally कैसा दिखेगा, without visiting. What all you would like to add? Sir, I would add the monuments, the heritage monuments of India. Name.
For example, sir, I'll add Taj Mahal. Sir, I'll add India Gate. Sir, some southern temples such as Like? Meenakshi Sundareshwar temple. Why it is called like one of the most beautiful temples we have in India? Sir, because of its architecture marvels, sir, the sculptures, they're very intricately designed, and it for someone to design that thousands of years back, sir, it's a technological marvel also. Okay. If I have to ask who you are other than your qualification and hobbies, what you would like to share? Sir, as a person, I believe I'm an ordinary person who is who is preparing for civil services, so trying to learn from the subjects to make sure that I am and always open to learn new things, and someone who also tries to correct the mistakes, learns from the mistake. We all face certain situation where we either we run away, you know, Yes, sir. we say fight or fear concept. Fight or So flight. Yes, yeah, sir. flight or fight, Fight or flight. right? Yes, sir. So either we take a flight means we run away, Yes, or sir. we take a stand where we fight. Yes. Give me two incidences where you fought or you took your stand in your life. Sir, whatever I can recall right now, sir, it's I didn't like necessarily took stand for myself, but there's an incident from my college days. So one of my very close friends, she was like a bit healthy and short in height. So there were a group of boys in the college who were like who used to tease her, call her by name, and so one day like I heard one of those a person doing that, and I stopped them and I told them, don't do this, this is not right. So and she was like very fearful. She said that just ignore it, avoid it, it's fine. But I was like, it's not fair. So this is the one incident that I can recall. What was most fearful moment in your life, or what you fear most? So the most fearful moment is that when the results come and we open the PDF, the moment when we tap the search button and we search our roll numbers, and it says that not found, or maybe one result found. Those seconds are the most. You enter your serial number again. Yeah, I try to do that, and I check it with my admit card and confirm it. And I think it's a feeling of furiousness or it's just anxiety, general anxiety. Okay. It's anxiety. So other than this, what you fear most, or any moment, any day you fear most? So apart from it, I'm not able to recall. Fear of losing anything. You feel like you would lose something in your life. What is that fear? So fear of losing family members. That's something that I don't like to think about. But yeah, that's there. Okay. If you have to work on certain causes in India, like you want to change, those maybe, कुरीतियाँ जो कहते हैं हम, उसमें से अगर किसी को हटाना हो तो what would be those 2-3 changes you would prefer to make within society or in India as whole? So as you said, Kunitya. So one thing that I can recall right now is the gender divide in the society. There are some, although we are doing well, but I think there are some remote areas where some families are so patriarchal that they do not allow their women and girls to step out and go for education. They are not as equal opportunities as boys in the house or men in the house. What is stopping people in terms of achieving this gender equality, the societies or communities? What stops them? I'm talking about root cause. Is it like they are like this, or they fear something? Sir, root causes, sir, for example, there's Parda system which is prevailing in lot many societies. Sir, in ancient times, situation was such that there were a lot of invaders, and so that there was a system of Parda for women to protect them against that. But now, sir, we do not need such thing right now. So those ancient, some of the tradition that these are traditions that need to go, I believe. So that is there. That nobody's like there needs to be a revolutionary change in terms of
removing all. Who are your inspirations in life? Sir, there are many, but Other than your parents or family members? sir, there are many women and men, but Name Don't few. mention Kiran Name- Bedi. Name few, please. so not Kiran Bedi, but one lady who is also in the civil services currently. She is in the Indian Foreign Service, probably 1999 batch. Currently serving it as the High Commissioner in Bhutan. Her name is Ruchira Kamboj. Sir, I follow her a lot on social Insta? media, on Twitter. Mhm. I see her speeches and everything. Tell me 2-3 tweets she did recently, maybe day before yesterday or something. Sir, pardon me, sir. I haven't checked my Twitter Okay, from last few okay. weeks. But Who else other than Ruchira? sir, I'm not. Sir, Sushma Swaraj, ma'am. I really liked the way she delivered speech in Hindi and at the United Nations, and the way she spoke, and the way she opened up the, say, social media for dilemma of the problems of the normal citizens, ordinary people. If we see politicians like Sushma ji, we see Atal Bihari Vajpayee, do you think, politics has changed? We do not find such talent, such, elegance anymore. It's all about, who can, who can become more dirtier in terms of talks and actions. Do you think that paradigm shift is taking place? So there are a lot many people, or maybe youth, which can touch that bar that those people have set. But I think the difficulty is to shift them from other sectors to the sector of politics. They're not very comfortable recently, because a lot of communal riots, maybe these kind of things may deter them from coming into the traditional stream of politics. But I do believe, sir, there are youth who can really do well if they are into the politics. What matters most to you in your life? So, happiness. Oh, sure. Thank you. ઓકે કચ્છથી આવો છો તમે हाँ सर. કચ્છનો ભૂકંપ हाँ सर. આશીર્વાદ સમાન છે કે શાપ સમાન હતો? સર, શાપ સમાન કહી શકાય. ઇટ વોઝ બ્લેસિંગ ઇન ડિસગાઇઝ, એક રીતે આપણે કહી શકીએ. પણ એક રીતે બ્લેસિંગ, કેમ કે ભૂકંપ પછી જે ડેવલપમેન્ટ જોવા મળ્યું, ફાસ્ટ એન્ડ રેપિડ ડેવલપમેન્ટ. નોટ ફ્લિપ ફ્લોપ, જસ્ટ યસ, આઈધર. સર, આઈ થિંક કોઈ પણ આવી ડિઝાસ્ટર, નેચરલ કેલેમિટી, એને આપણે આશીર્વાદ તો ન જ કહી શકીએ. આઈ મીન ડેવલપમેન્ટ આવું. ડિફરન્સ બિટવીન GIF એન્ડ એનિમેશન? સર, GIF હોય છે એ it's a clip of maybe 1 or 2 seconds clip, and it can be animation, it can not be an animation, maybe a video which is shortened to the format of 2 to 3 seconds. But animation can be an entire movie or entire series also. GIF is a very small thing. ઓકે, ઇન્ટરવ્યુ ઇઝ ઓવર. Thank you, sir. કેવું લાગ્યું તમને? You look a little scared, एक छोटी बच्ची होती है, स्कूल की, डरी सी, we want little boldness, little firmness. Your answers are very firm, your facial expressions are firm, but मुझे थोड़ा सा आपकी जो speech है, Voice. हाँ, वॉइस में थोड़ा सा लाउडनेस चाहिए. Sir, एनर्जेटिक थोड़ा. I have a baby voice, maybe that's why. But because when I become anxious, this is the problem that I face. Yeah, so I'll try to work on that. Yeah, so that's थोड़ा only. टेम्पो आप राइज कर सकते हैं. Okay. ठीक है. અવાજ और થોડો મજબૂત. તમે જ્યારે સેન્ટેન્સ આખું બોલો છો ને, હા. તો લાસ્ટના જે વર્ડ્સ હોય છે ને એ દબાઈ જાય. You don't complete your sentences. You eat your sentence. लास्ट जो होते हैं, जैसे कोई भी वर्ड है तो वो आप खा जाते हो. Okay. ત્યાં છે ને ડિસ્ટન્સ ઘણું હશે, એટલે છેક સુધી સાંભળવામાં પ્રશ્ન ન થાય એ બી આટલો ડિસ્ટન્સ નહીં હોય, ત્યાં તમે ત્યાં બેસે ત્યાં બહુ દૂર. અને એ લોકો બધા છે ને એજેડ હશે, ઘણીવાર એટલે એમને તો બિલકુલ નહીં ઓછું સંભળાય. સાંભળશે. થોડું જોરથી બોલો ને, કે અવાજ જ એટલો નીચો છે તમારે, એવું છે? ના સર, એમ તો મોટેથી બોલી શકું. ઇન્ટ્રોડક્શન ફરીથી આપો તો મોટેથી. સર, માય કોડ નંબર ઇઝ J0. પરફેક્ટ, આટલો અવાજ તો સરસ છે. What's your name? Shivani Krushnasinh Jadeja.
ડિજિટલ આર્ટ ઉપર થોડું લેમેન સમજી શકે એવું સમજાવું છું જ્યારે ડેફિનેશનની વાત આવે ત્યારે. ઓકે NFT અત્યારે તમને ખબર હોય તો બહુ ફેમસ વર્ડ થઈ ગયો છે, નોન ફંજીબલ ટોકન, બરાબર, જે ડિજિટલ અસેટ રિલેટેડ છે. તમે કોઈ પણ ગીત કે તમે બ્લોકચેનનો ઉપયોગ થાય છે એમાં. લગભગ આ ગૂગલે પેલું આપ્યું છે ને, લગભગ ડિક્શનરીમાં કંઈક એડ થયું છે વર્ડ, આ વર્ષનો તમે સૌથી કોઈ ડિજિટલ હાઈએસ્ટ સર્ચ વર્ડ. દોર્યું છે અત્યારે? સર ટોટલ 2022 જેટલા દોર્યા છે મારું ઇન્સ્ટાગ્રામ ઉપર પેજ તો તમે મેં કીધું ત્યારે તમે એવું કીધું કે હું એના દોરતી patent નથી, કરાય? તમે ખાલી પેલું જ કરું છું. નો સર અચ્છા ઓકે એવું મેં હું ક્વેશ્ચન એવું પૂછ્યો હતો તમને કે તમે કરો છો કે ખાલી આમાં રસ ધરાવો છો, સર મીમ્સ બનાવ્યા છે કે નહીં. તો ડિજિટલ આર્ટ્સમાં તમે આવું કંઈક બનાવ્યું જ હશે ને? સર આપણે પર્ટિક્યુલર મીમ્સનું પૂછ્યું હતું ને, તો એટલે મેં મીમ્સની ના પાડી, મેં ચલો પેઇન્ટિંગ્સ ઠીક છે. એ તમે સપોઝ એને કરાવો, સરે કીધું એ પેલું શું રજીસ્ટર કરવાનું શું કીધું? તમે પછી આના ઉપર ડિજિટલ આર્ટ કહેશો ને બેન, હા તો તમને પેટન્ટ અને કોપીરાઇટ ઉપર લઈ જશે. હા હા ટ્રિપ્સ સમજો તો. વર્લ્ડ ટ્રેડ ઓર્ગેનાઇઝેશનનું ડિજિટલ આર્ટથી આ બધા વર્લ્ડ શબ્દો ટ્રેડ એના ખુલી જશે. ઓર્ગેનાઇઝેશન નહીં, મતલબ એની જે મતલબ ટ્રિપ્સ હા એની ટ્રિપ્સ કોપીરાઇટ આવી કોપીરાઇટ્સ એક્ટ એ તમને પૂછશે. તમારો ઇન્ટરવ્યુ ત્યાં જ જશે જો તમે આ કહેશો તો. અને હું માનું કે તમે આ હટાઈ લો સોશિयल टीचिंग वाला इश्यू. हाँ, अगर सोशल टीचिंग में अगर आपकी लर्निंग रही है कि क्या कमियां दिख रही हैं आपको और उसको कैसे एनईपी एड्रेस करता है, इफ़ यू कैन से दिस, एक्सेलेंट. એમાં તમારા ઘણા એંગલ ખુલી જશે. BSc વર્સિસ સોશિયલ સ્ટડીઝ, મતલબ એમાં તમને પૂછી શકે, અથવા ટીચર વર્સિસ સિવિલ સર્વિસીસ, મતલબ કોઈ બી એંગલ ખુલી શકે. તમે જે ઇન્ટ્રોડક્શન કરો છો તમને સ્ટ્રોંગ લાગતું હોય ને તો જ મેન્શન કરો, બાકી કર્યું હોય તો point વાંધો હટાઈ નહીં લો. તમને. તમે જો હેન્ડલ કરી શકતા હોય ઇફ પણ કમ્પેરેટિવ. હું એવું માનું કે તમારું ઇન્ટરવ્યુ છે ને કેમેસ્ટ્રી અને ડિજિટલ આર્ટ ઉપર જાય તો સારું રહેશે. ઓકે સર નો હું એવું પર્સનલી માનું. અને ડિજિટલ આર્ટ ઉપર તમે ખેંચવા માંગતા હોય તો અત્યારે ટ્રિપ્સ સમજો તો બહુ ચર્ચામાં છે. ઓકે તો કયું મંત્રાલય રજિસ્ટ્રેશન કરે છે, કયું મંત્રાલય કોર્પોરેટ પેટન્ટના અધિકાર આપે છે, એની પ્રોસિજર શું છે, આ બધું વાંચવું પડશે. ભારતનો ક્યારે છે પેટન્ટ interview એક્ટ કયો છે? 7 ડિસેમ્બર સાથે છે ને, તો છે બે ત્રણ તમે દિવસ. આપ્યું છે ને તો થોડું ઇન્ટરવ્યુ brush up ત્યાં? મોક ઇન્ટરવ્યુ લેખાવાડામાં આપ્યું ક્યારે આપ્યું હતું? 1 તારીખે. અચ્છા, પણ બીજી પેનલમાં હશો તમે. કેવું લાગ્યું ત્યાં કરતા અહીંયા? મતલબ તમારું સેલ્ફ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ કંઈ લાગ્યું તમને? સર થોડો કોન્ફિડન્સ હતો, પણ ત્યાં સેમ રિવ્યુ મને હતા કે અવાજ તમારો થોડો ઊંચો, સેમ એ જ. કયું બોર્ડ હતું? સર જેમાં રવિરાજભાઈ હતા એમાં. અચ્છા, રવિરાજભાઈ વાળું હતું. બોર્ડ ઓકે, નંબર 2. બાકી સરસ. વોર્ડ નંબર 2 માં હતા તમે? હા. अच्छा सर તમે? ठीक है, वही कॉपीराइट का देख लीजिए एंड वी हैव टू बी लिटिल लाउड. ઓકે. और अगर एजुकेशन की बात होगी तो અને આઈ હોપ તમે તો એડમિનિસ્ટ્રેટિવ સ્ટ્રક્ચર અને પોલીસ સ્ટ્રક્ચરના ફંક્શનિંગ વાંચી લીધા. હાયરાર્કી ને ફંક્શનિંગ એ બધું મેં વાંચી લીધું છે. STM અને મતલબ એઝ અ ડેપ્યુટી કલેક્ટર તમારે હા, બસ એ જોઈ લેજો. હા. બરોબર. અને કરંટ ઉપર નજર રાખજો તમે. ઓકે સર. કારણ કે તમારા ઇન્ટરવ્યુમાં બીજું કંઈ પૂછવા જેવું નથી. જો તમે સોશિયલ ટીચિંગનું હટાઈ લેશો તો 2 જ એરિયા વધશે. એટલે જ મેં એડ કર્યું છે એકચ્યુઅલી સોશિયલ ટીચિંગ. આપણે એને આ ટાઈપના એંગલ તૈયાર રહેજો એમ. પણ સોશિયલ ટીચિંગ જે છે ને એ કદી પણ ટીચિંગમાં નહીં પૂછાય, તમને સોશિયલ ઇશ્યુમાં જ પૂછાશે. હા બરોબર છે. બરાબર. ટીચિંગમાં કદી નહીં પૂછાય, ઇશ્યુમાં જ જશે. સોશિયલ ઇશ્યુ ઉપર જ સર ગયા ને, રૂઢિવાદિતા ઉપર ને એના ઉપર. સર સોશિયલ ટીચરનું હટાડી દઈશ ને તો મે બી લોકો રેન્ડમ ક્વેશ્ચન. Yes, મતલબ તમે રાખી શકો. જો સજેશન મારું એટલું જ છે કે તમે સર DC SC/ST અસિસ્ટન્ટ કમિશનર ઓફ સ્ટેટ ટેક્સ એન્ડ DYSP ટોપ 3. શિવાની બા હા. જાડેજા. યસ સર. थोड़ा सा बोल्डली जवाब देंगे, वी एक्सपेक्ट यू देयर. ઓકે સર આઈ ટ્રાય. તમારું લગભગ થઈ જવું જોઈએ. સર લગભગ થઈ મેઇન્સ ઉપર છે. ઇન્ટરવ્યુમાં તો થઈ જશે. ચલો માર્ક્સ લઈ આવશો. ઇન્ટરવ્યુમાં કોઈ હું માનું કે તમારું બાકી બધું એટલું સારું છે કે ક્વેશ્ચન થોડા અપ એન્ડ ડાઉન હશે ને તો એ તમને વાંધો નહીં આવે. સર મે બી એવું થાય કે એ લોકો પૂછી લે કે અપાર્ટ ફ્રોમ સોશિયલ સ્ટડીઝ ને કેમિસ્ટ્રી તમારો ફેવરેટ સબ્જેક્ટ કયો છે, તો અગર બધા સબ્જેક્ટમાં સર હું કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામના હિસાબથી જેટલું જરૂરી હોય એટલું જ વાંચું છું. સી બની શકે એવું કે ગ્રેજ્યુએશન વખતે તમારી ચોઈસ નથી BSc કરવું એ, મતલબ આપણે સાયન્સ 12માં કરી દીધું, પછી તમારી ચોઈસ ના હોય તો કદાચ ઇન્ટરેસ્ટિંગ સબ્જેક્ટ ના હોય એટલે કદાચ તમે આખું તમારું ફિલ્ડ ચેન્જ કરવા માંગતા હોય, નહીં તો તમે BSc કેમિસ્ટ્રી થ્રુ કેમિકલ ઇન્ડસ્ટ્રી કે વોટેવર તમે તમારા ફિલ્ડમાં જઈ શકતા હતા. નથી ઇન્ટરેસ્ટ તો કદાચ તમારો સબ્જેક્ટ સોશિયલ સ્ટડી ઉપર હોઈ શકે.
તમારો ઇન્ટરેસ્ટેડ એરિયા. અને કશું નહીં પૂછે ને તો લાસ્ટમાં બંધાણ છે એમના. હા એ પણ તમારું ઇન્ટ્રો આ મેં તમને કીધા પણ તમારું બેન ડિજિટલ આર્ટ ઉપર જોઈ લેજો તમે. એટલે હા હું ટ્રાય કરું છું કે એના ઉપર જ ભાર આપું જેથી મને એના ઉપર જ question ભાર આપો પણ તમે. એમાં આ બધા વર્ડ જોઈ લેજો અત્યારના બધા ફેમસ. ટ્રીપ્સ આ તો અત્યારે 2-3 બહુ દિવસથી જ ચર્ચામાં ન્યૂઝમાં છે. સર એકચ્યુઅલી 2-3 દિવસથી બધું રિવાઇઝ કરવામાં જોઈ લેજો હે ને, કેમ કે આ વસ્તુ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આખું એનાથી બ્લોકચેન, ડિજિટલ અસેટ્સ, બરાબર, આ એક પ્રકારનું પેલું જ છે, કોપીરાઇટ જેવું જ છે. તમે પોતાની ડિજિટલ અસેટને કોપીરાઇટ કરવા માટે શું છે આપણી પાસે? તમે કોઈ મ્યુઝિક ટ્યુનિંગ કર્યું હોય ડિजिटली કંઈક, उसका एक फॉर्मेट होता है, डिजिटल आर्ट या डिजिटल कोई भी क्रिएटिव है उसका फॉर्मेट है, उसके क्लॉजेस होते हैं. इट हैज़ टू बी ओरिजिनल, इट हैज़ टू हैव अ टेम्पलेट, वो देख लीजिएगा. આ તો અમે ખાલી યાદ હતું એટલે પૂછ્યું તમને, પણ તમે ડિટેલમાં જોઈ લેજો. ઓકે સર ઓકે, ઠીક છે, થેન્ક યુ. સારું.